হ্যালো, স্বাগতম সবাইকে হগওয়ার্টস লিগেসি আরো একটি পর্বে। চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। আমাদের কুইজটা দেখতে হবে। এবারে যে কুইজটি আছে ফায়ার অ্যান্ড ভাইস মিট পপি, আচ্ছা তা দেখতেছি। আরও কিছু লিখ সেভেস্টাইনের সাথে একটা আছে যেটাতে গেলে আমরা ক্রুসিও একটা পাবো, সেটাই আমরা আগে করি। তো চলুন যাওয়া যাক। সেবাস্টিন আসলে আসে একটু, সেবাস্টিনের সাথে দেখা করে এসি। সেবাস্টিন আছে কমন রুমে, সরি কমন রুমে আমাদের জন্য ওয়েট করতেছে। আমরা ও পরে খুলতেছি তোমারে। আমরা ওয়েট করি সেবাস্টিনের জন্য। হ্যাঁ সেবাস্টিয়ান, কেমন আছো? ভালো আছো? I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. আমরা তাহলে Perhaps I ডার্ক should have a chat with ম্যাজিক গুলো Ominous. শেখার ব্যবস্থা করতেছি। I suppose it's সেবাস্টিয়ান worth a আমাদেরকে try. শেখায় দিবে। But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. আমাদের গন্ট যে ইয়া He's আছে this তার সাথে way. দেখা করতে হবে। তো সেবাস্টিয়ানকে ফলো করি। দৌড়াও দৌড়াও। Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. চলো সেবাস্টিয়ান আমাদের অমিনিসের সাথে দেখা করতে বলতেছে। What are you অমিনিস, doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. এই যে গতবার যখন Just আন্ডারক্রফটে আমরা Sebastian's গেছিলাম been তখন pestering me lately মানা about করছে, মানে something and একে I'm আমরা বলিনি frustrated with him. আন্ডারক্রফটে Don't গেছি। tell me he's still ও কিন্তু going হাতে on নাতে about... ধরছিল। What was it? A এখন এটার scriptorium? জন্য আমরা He এখন মাপ told you চাচ্ছি। about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left আমরা untouched. সেবাস্টিয়ানের যে বোন আছে ওকে You've বাঁচানোর never জন্য been ডার্ক inside? ম্যাজিক শেখার Of চেষ্টা course করতেছি, not. যাতে করে ওই I only কার্ডস know যেটা about it আছে because of my favourite aunt, এটা আমরা Noctua. তুলতে পারি আর She কি। thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this Scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. আমরা যাব। That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. Confringo Brages grant access to the Scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I'm practicing. Something's happening. I hope Hello. you're ready for this. দেখি ভিতরে Dark, কি আছে। luminous corridors. ও সাপ। My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Reparo.
rubble formed a relief of a person facing a snake. Must be. Signed by Noctua Gaunt. The voice is ancient, sinister. You hear a voice. It It's a started kisser when you voice. repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. অমিনিস Nearly all known সাপের parcel সাথে mouths কথা are বলতে পারে আর descended from সাপের কথা Salazar শুনতে পারে। Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated ডার্ক with dark উইজার্ডরাই wizards. এটা আসলে I haven't ইয়ে spoken করতে it in পারে। ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. না আমরা সেকেন্ড থট নেই। I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. হ্যাঁ, Stand back. তুমি ডার্ক ম্যাজিক সার্চ তো কি হয়েছে আবার করা হবে Can't সমস্যা আছে? believe I'm doing this. এই এখন সাপের সাথে কথা বলবো অমিনিস কথা বলে গেটটা খুলবে It worked. এই যে খুলছে Ominous. বাহ You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. ও Between the two of us, Never mind. ও There's no clear way forward. like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to stop. Revelio. The door we came from, it closed. And there's more than আচ্ছা one gate ahead. কেন তাহলে আমার লাইট Then গুলো look closely at each gate for clues. Confringo. Revelio. Confringo. চলে না কেন The brazier. Revelio. When the door closed, it lit up. ও আগে এটা নেই আচ্ছা আমাদের কাছে লুমিনোস ছিল সম্ভবত ফোর Lumos. লুমোস সরি একটা বলছি The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. ওরে বাবা Salazar Slytherin didn't make this easy. Reparo. Confringo. আচ্ছা এখানে ডিপ রিটার্ন আছে এটাও তো নকটুয়ার চিঠি আমাদেরকে This গেটটা ভালো journal করে entry, দেখতে হবে It mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. আমরা একবার দেখে যাই গেটে কিছু সিম্বল আছে কিনা কোথায় পাবো সে সিম্বল Revelio. আমাদের খুঁজতে হবে এইদিকে এই গেটে কিছু আছে Lumos. উপরেরটা নিচেরটা জেড উপরেরটা গরুর মাথা এটাতে আছে কি তো বোঝারই বুদ্ধি নাই Symbols on another gate will match this dial. আমরা উপরেরটা হলো না নিচের উপরেরটাই হতেছে ইয়া এটা আর নিচেরটা হলো এটা। এই তো খুলে গেছে আমরা গেট খুলতে পারছি এখন আমরা যাই রিটার্ন যাই Was about to do that myself, but you got to it first. Revelio. soon is Scriptorium and discover untold secret আচ্ছা নকটুয়ার Noctua references Aren't painful you and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. এখানে কিছু একটা দেখলাম মনে হয় হ্যাঁ We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. প্রতিটাই দেখতে হবে উপরেরটা কে নিচেরটা ট্রায়াঙ্গেল Lumos. উপরেরটা কে নিচেরটা ট্রায়াঙ্গেল
another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. ওরে বাহ, কিছুতেই কয় না। This is looking rather dire, isn't it? ও এটা তো এই গেটেরটা হবে সত্যিছে চাঁদ আর সাপ। Designed by বুঝছি, Salazar Slytherin. এটা হবে হলো চাঁদ আর সাপ। এই চাঁদ আর নিচেরটা হবে হলো সাপ। খুলে গেছে। That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. আমরা সাপের ইয়ে খাইছি। Revelio. কি রে ভাই, Lumos. রাস্তা কোন দিকে কোন দিকে? Expelliarmus. Confringo. এটা আবার কোন গেট? আরে আমি খেলতেছি না বলদ, পূজা অস্থির হয়ে যাইতেছি কোন গেট কিসের। এই গেট দিয়ে আমরা গেছে একটা 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 নাম্বার দেখছিলাম, দেখে যাই। কে ট্রায়াঙ্গেল, ওকে ওয়েট আমি যাচ্ছি। কে আর ট্রায়াঙ্গেল, এই সাপের বাচ্চারা কামড়াটা আমরা শেষ করে ফেললো। চলো। Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. উপরেরটা কে, এটা ট্রায়াঙ্গেল। খুলে গেছে আরেকটা গেট। Excellent work. We're another step closer to the Scriptorium. হ্যাঁ, I spotted something ahead. Revelio. It's troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's Hi, sake, hi. we cannot stop now. এখানে আবার কি? The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. এখানে কিছু একটা লেখা আছে চির। Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. এখানে বলতেছে Ominous. ক্রুশিও। I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. Expelliarmus. Confringo. Going to be different. Incendio. কি করা যেতে পারে? You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? এখন যেটা কথা হচ্ছে হলো এখানে এই যে ক্রুশিও He does seem a bit cross with you. কার যে স্পেলটা আছে এটা এখন ইউজ করতে হবে। Work ক্রুশিও your অমিনত magic, জানে। so to speak. আমরা এখন অমিনতের Wish কাছে we যাবো। had some liquid luck. All of this could have been avoided. ভাই তুই একটু ক্রুশিওটা দিয়ে দে। Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. I should have known he would have told you.
এই ম্যাজিকটা করলে কোনো একটা Everyone ঝামেলা হয় always মেবি। has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. ও I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. আর কি সলিউশন আছে? If you cast Crucio, you will regret it forever. আবার এই একটা যাইতে হবে। ভাই ওই তো শুনতে চায় না। সেবাস্টিয়ান তুই কিছু বল। What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. Oh. I think I can cast it if I have তাহলে to. সেবাস্টিয়ান আমাদেরকে শিখাবে। Teach me Crucio cards and cast. I want to learn Crucio cards. I must me. আচ্ছা। I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. মানে আমি শিখবো কিন্তু কাজটা করবো আমার উপর। শুরু করি। শিখে গেছি আমরা ক্রুশিও কাস্ট। কাস্টটা আমরা শিখে ফেলছি। Ready? I'm ready. বাহ হ্যাঁ এর উপরে কাজ করার কারণে দরজাটা খুলে গেল। ক্রুশিও এর উপরে ইউজ করা হয়েছে দেখে দরজা খুলে গেছে। আচ্ছা তাহলে আমরা নতুন একটা শিখলাম। Are you all right? That pain was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's Scriptorium. Revelio. I can't believe we're আহ, here. এখানে কিছু একটা আছে। Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. আচ্ছা You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around with it. আমাদেরকে তাহলে উপরে যেতে হবে। উপরে কিছু একটা আছে। এখানে একটা কিছু আছে বই সম্ভবত চিঠি। তাহলে আমাদেরকে এর সাথে আবার কথা বলতে হবে। What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me Spellbook. about his aunt এখানে and একটা what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? ও এটা What I do with স্লিদারিনের every স্পেল book. বুক এর মধ্যে Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. ও But I can do that later. For now, I say we explore this room. আচ্ছা আমরা It's এখন রুম ঘুরে দেখব। breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. Here, let's find a way out, please. আরে Utterly. পাগল হয়েছে কেন? But I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. উপরে কিছু একটা আছে। এই দরজাটা খুলতে হবে। এই দরজা খুলতে হলে কি করতে হবে? ও I ট্রাভেল। see a way out. Best news I've heard all day. ওই সাপ দিয়ে রুম ভরা। Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I Listen meant what I to said what before. Ominous has to say. We swear right now never to engage in anything to do with dark magic again. আচ্ছা Understood. Truth. আমরা তাহলে ক্রুশিও শিখে ফেললাম। আমরা ক্রুশিওটা ব্যবহার করব। ও Your aunt, Ominous. অমিনিসের সাথে কথা বলতে হবে। I suppose after all this I am grateful to
know what happened to her. ও Thank you. তাহলে ওর আন্টি কিভাবে মারা গেছে সেটা তো আমরা জানতে পারলাম, এইভাবে ট্র্যাপে পড়ে এখানে মারা গেছে। ওকে, আমরা আরো একটা কুইজ শেষ করলাম। ও এখানে তো ব্যবহার করা যাবে না। আমরা দেখি এখন কি কুইজটা স্যার। লস্ট চাইল্ড, এটা হলো ন্যাটি। আচ্ছা এটা পরে রুম অফ রিকোয়ারমেন্টটা একটা দিছে। আমরা লস্ট চাইল্ড যেটা আছে এটা এখন খেলি। এখানে যাওয়ার অপশন, আমরা তাহলে এখানে চলে যাই। তো আমাদের এটা এখানে ওয়েট করতে হবে একটু। You are here. আসছে, ন্যাটি আসছে। এখন ন্যাটির সাথে আমরা কথা বলবো। হাই Is ন্যাটি। this Mr. Pickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. ও হার্লোর ব্যাপারে এভিডেন্স আছে, তাহলে আমরা সে কথা বলি। Where could Archie have gone? ম্যাডাম বলুন You're কি right. হয়েছে আপনার? We're looking for Mr. Pickle. My husband ও is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Pickle. এর হাজবেন্ডের নাম Who বিকল, killed your husband? ওরে মারছে। Theophilus Harlow. হারলো I'm মারছে? sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my ওর son? এর বাচ্চা হারিয়ে গেছে। Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I এক hope ছেলে he wasn't হারাইছে। here when Harlow... এখন When my husband... আরে মহিলা Do you থাম। know which way Archie might have gone? He has a little hideout in পরে the forest south of here. তার মানে পিচ্চি চালে He never এখানে wanders সাউথে far. লুকে আছে। But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. ঠিক আছে, তোর বাচ্চারে আমি খুঁজে দেবো নি, সমস্যা নাই। We'll find your son, Mrs. Pickle. Thank you. থাম What থাম am I থাম, going to do? একটু ওয়েট কর, আমরা তোর বাচ্চারে খুঁজে দিয়ে দিছি। Please do not worry, Mrs. Pickle. We will bring Archie home. ও এখানে আবার উঠতেও দিবে না, দূরে দূরে যাবো। আসো। When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Pickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. ঠিক আছে, চলো আমরা I had হার্লোরে hoped to speak with him about দেখে what নেবো he had এখন। found. আমরা but যাইতেছি বাচ্চাটা খুঁজতে, we যদি were হার্লোরে too পাই late. হার্লোরে ধরে What did Officer Singer say about the Might letter you be. brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a enough shame এখন that কই পাবো? hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. এই সেই হাইড আউট। We will need Revelio. something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Pickle mentioned. আচ্ছা Archie! Archie Pickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. ওর হাইড আউটের ভাঙে Revelio may ফেলছে। be our only hope of finding out which way he went. কোন দিকে গেছে কিভাবে বুঝবো? There! Archie's পাইছে? footprints. He ও went this এই way. তো ফুটপ্রিন্ট। এই যে ফুটপ্রিন্ট ধরে ধরে আমরা যাব। কেউ দিছে I ওর thought হাইড we আউট। would have found ইয়াটা Archie by now. ফুটপ্রিন্টটা। I That's suspect okay. he'll keep running if he's being followed. If it Revelio. is Harlow that's pursuing him, এই I যে only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. ঠিক আছে, চল খুঁজতেছি, চল। ওই গেছে। এখন যা ও Prepare for a fight. Expelliarmus. Incendio.
শেষ I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. আবার গায়েব হয়ে গেল Revelio. এই যে পায়ের দাগ এই যেখানে একটা ব্যাগ Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. ও এই তো এখানে যে কেউ আসবে না তার কি গ্যারান্টি আছে I have a bad feeling about this. Revelio. Harlow must have a reason for pursuing Archie. ও I wonder মানে what হারলো Archie saw. পিচিটারে কিছু একটা জন্য নিচে কি কারণ I hope he didn't এটা see ভালো না, Harlow kill his maybe. father. He would খুবই never খারাপ কারণ হতে overcome পারে it. সেটা At least not in any way I can imagine. আমরা এই পায়ের দাগ অনুসরণ করে যাই এই যে পায়ের দাগ A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. হ্যাঁ Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. তার মানে Handy resource indeed. এখানে Your 4-5 জন দেখা যাচ্ছে 4-5 জনের 1 জন 2 জন 4-5 এই ডানে দিকে আমরা রিভেলে আমরা দেখতে থাকি আর Thestrals. ওমা They এটা কি are ধরনের ঘোড়া beautiful, are they not? ওকে You can see একে ধরা Thestrals যায় too. I witnessed death Fine. when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. একটারে ধরছি গুড আর কি লাগে নাইস চলো Revelio. আমরা ফুটপ্রিন্ট অনুসরণ করে করে যাচ্ছি এখানে একটা আছে দাঁড়াও এরে ধরে নেই ওরে কত দুটা নাইস ওটা সাদা সামনে আরো একটা আছে এটা কি ধরবো I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. এখানে একটা আছে I এটাও still ধরি see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Wow. Archie. Revelio. চলো আমরা এখন ওর খুঁজি এই যে পায়ের দাগ আবার এদিক গেছে ডানে গেছে বামে ওয়েট Taking in children now, are we? Better not be expected. Potato! There can be no mistake. সব মেরে শেষ করে ফেলবো ফাজিলরা কিছু বলি না তো Reparo. Expelliarmus. Incendio. Expulso! Potato! He's saddled! Confringo. আর আমাদের কাছেও আছে এখন কই যায় Revelio. কই আছিস আর আয় এই সামনে একটা আছে কেমন লাগে They got what they deserved. হ্যাঁ মিশে গেল এখানে কিছু একটা আছে Revelio. আগে এটা চেক করে নেই এগুলো কি রে ভাই জাস্ট নর্মাল পাথর আমরা টেন্টের মধ্যে ঢুকে দেখি
ওরে বিশাল বড় তো। ন্যাটি আসে নাই? It's a latch on the inside. That complicates it a Revelio. little. ও এই যে নিচে আছে, নিচে যাওয়ার বুদ্ধি। এদিক দিয়ে রাস্তা। এখানে কেউ নাই? এখানে একজন আছে। এখানে একটা কাজ করতে হবে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা নেই, এটাই তো বিপদ। You don't think? Accio. Patrick! Confringo. Expelliarmus. এই কাকে বলে কি প্রকার বুঝবি একটু পরে। Accio. নে মজা লাগে। Expelliarmus. Confringo. নাইস শট। Revelio. আয় Accio. Confringo. I'm not done with you. নে তোর মায়ের কারে বলে দেখ শালা, মুরগি বানায় দিছি। তোকে মেরে বাস করে ফেলাবো। আর কেউ ফাজিলেরা কি পাইছিস? চলো আমাদেরকে। ও নিচে, মেয়েটার নিচে রাখছে। Archie. Archie Pickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. আমাদেরকে এখন আনলক করতে হবে তালাটা। এই Alohomora. আলোহমোরা। হয়ে গেছে, লক খুলে গেছে। খুব কঠিন কিছু ছিল না, ইজি ছিল। আর ওর সাথে কথা বলতে হবে কিভাবে ধরছে। A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, এর Archie. বাবাকে মারছে ওই হার্লোর লোক। We won't let him get away with it. But first, we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. ঠিক আছে, চলো আমরা যাই। চলো আমরা এখানে এসে কথা বলি, যেহেতু কুইস্ট কমপ্লিট। You're here! এতক্ষণ তোমার সাথে সামনেই তো বলেছিল, এই আবার এই কথা কই দিয়েছে কেন? Mother! Oh, Mother! Father's বাপরে। friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, ও Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. অটো। I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. চলো চলো তাড়াতাড়ি কথা শেষ করো। Your husband's friends may be in danger. Just as he was. ও হাজবেন্ডের How can we ফ্রেন্ডের help? নাম। You've done enough.
My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. Eh, The last thing we he need is that powerful. monster coming Taken after away. you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. হ্যাঁ Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. তোর Please keep your distance. হ্যাঁ তুমি তোমার I'm বাচ্চা পেয়ে sorry গেছো again about your husband, Mrs. Pickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. কিছু টাকা পয়সা দাও Not to Come on, worry, Shakti. Mrs. Pickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. বলছে ভালো বলছে I must আমাদের learn এই more about কুইজটা Mr. কমপ্লিট Pickle's হয়েছে friends and why Harlow আমরা is এখন after আরো them. You'll কুইজে be hearing যাব from me as soon as I know something. থ্যাংক ইউ নাটি Thank you for your help today. পরের কুইজ ঠিক সেবাস্টিয়ানের কাছে যাইতে হবে আন্ডারক্রফটে সেবাস্টিয়ান চলো আমি চলে যাই Nice to see you, my young friend. আমরা এখন সেবাস্টিয়ানের সাথে দেখা করব আরো কিছু শেখা যায় কিনা চলো আন্ডারক্রফটে যাই এই যে কি বলে যাদের বলে কত ঘড়ির কাঁটা অদ্ভুত ঘড়ি সেবাস্টিয়ান তোমার কাছে অনেক কিছু You'll শিখতে never হবে believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the Scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret. ওই যে আমরা বইটা পাইছিলাম Fascinating. আগের কুইজে গিয়ে Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. ও Neither the তাহলে এই বইয়ে Imperious ডার্ক Curse ম্যাজিকের nor কিছু the আছে Killing Curse was unforgivable যেটা during his স্পেল time. স্পেল আছে এটা He দিয়ে শেখা believed যাবে students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the Scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Oh. I know we had to do it to open the Scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. কি References to a lost relic, which, Okay. from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And Oh. you think this relic might be able to save Anne? হ্যাঁ Precisely. করতেই পারে তোর I বোনকে plan সেভ to করতেই search পারে for this relic, but I don't think we should tell anyone, আমরা যাই তাহলে especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you তাহলে যাই agree. When I know more, I shall send an owl. ঠিক আছে তুমি আউল পাঠায় দিও আমার কাছে And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. ওকে I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. হ্যাঁ I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a এই cure তাহলে for Anne. অমিনিস তাহলে সাইড থেকে সব do শুনে you? ফেলছে আমরা যেটা মানা I করছি know এখানে আরো when একজন not আছে to নাকি stop. ও না Leave অমিনিস this alone, Ominous. I'll be on my way. অমিনিস সাথে এখন কথা বলতে হবে এই সেবাস্টিয়ানের সাথে ঝামেলা মেটানো I am not letting this go. ঠিক আছে Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. এটার জন্য কি ডাইট হইছে তা সেবাস্টিয়ানের প্যারেন্টসের কি হয়েছিল কিভাবে মারা গেল I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were প্রফেসর professors, ছিল spent nearly every waking moment in the cellar library, noses buried in books. ওই Anne বোকা and ছিল আর কি Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. কি ক্রাশ হয়েছিল Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Oh. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story.
It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. আরে কিসের Those কিন্তু references ওই in the ওটার book মধ্যে seem একটা ওইটার মধ্যে promising. একটা কথা বললো না Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think ওই he বইয়ের might, মধ্যে একটা কার্ড আছে please মানে একটা let me স্পেল know. আছে যেটা দিয়ে অ্যানের যে কার্ডসটা Let me আছে ওটা know. রিভার্স করা যাবে ওকে থ্যাংক ইউ তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো Revelio. আমরা এখন আরো একটা কুইজে যাব এটা কি জিনিস দেখে নিই Lumos. আমরা পরের কুইজে যাই ম্যান বিহাইন্ড ইট লাগবে না ডিক প্রফেসরে কিছু একটা দিছে বম্বার্ডা শিখতে হবে আমরা এখন ডিকের কাছে যাই হ্যালো ডিক আমাদের সিক্রেট রুমে কি কই আছে সিক্রেট রুমে তো আছে হ্যালো ডিক কই তুমি আসো দিকে তোমার সাথে কথা আছে Dig has an idea to share with you. কি আইডিয়া করছো ডিক দেখি Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed, Dig thought you might want to learn how to build a breeding pen so that Breeding you pen? can breed beasts. Oh. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deeg suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble Thestral creatures, tricky. but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals আমাদের not কাছে too far এক from জোড়া the বীজ ধরতে Hogwarts হবে grounds. একটা পুরুষ একটা নারী Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. আরে ডিকের বাচ্চা ডিক চলো কোন দিকে যেতে হবে এইদিকে পারচেস করতে হবে ওকে 600 আমরা ম্যাপে দেখে নিই কোথায় আছে এই জায়গায় তাহলে আমরা এখানে ল্যান্ড করি নিয়ে যাই See then Hogsmeade. আমরা এই দিক দিয়ে যাব 55 মিটার আগে সহজে যাওয়া যাবে আরে সাইড দে বেটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলে হ্যাঁ চলে এসছি মেবি It's always nice to see a familiar face. ও অটোমেটিকলি সিঁড়ি বানায় ফেললো Revelio. Dressed to impress, I see. বাইরে চলো তোমার কাছে একটু কাজ আছে Let's look at what we have, shall we? আমরা কি যেন কিনতে চাইলাম পারচেস করতে চাইলাম একটাই 1200 টাকা হলো না আমাদের দরকারটা কি এটা কিনতে হবে Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. এখন চলো আমরা যাই আমাদের এখানকার কাজ শেষ এখন আমাদেরকে যেতে হবে আবার ওখানে ফিরে যেতে হবে আমরা একবার ম্যাপে দেখে নেই
চলে যাই আমরা সিক্রেট রুমে। এই ডিক ডিক, হ্যালো ডিক, তোমার জিনিস নিয়ে আসছি। I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their কেমনে pen. কি করবে? এটা দেখাই দিতে হবে তো। হ্যাঁ, দেখাই দিলে হবে। ও, আরো একটা জিনিস আসলো। এটা দিয়ে, এটা তো রুম অফ রিকনভেন্ট, যা চাই তাই আসে যখন যেটা দরকার পড়ে। তাই অটোমেটিকলি সিঁড়ি হয়ে গেল। তাই তো সমস্যা নেই, করাই যাবে। Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Chalo. Deke know once you've bred them. হয়েছে, আমরা রেখে দিয়েছি। এখানে কোন অপশন আসতেছে? Everything's all right now. You all right? বাহ, ঘুরে বেড়া। আমাদেরকে কনজিউর কি কোনো ইয়া আছে? দেখে নিই। ব্রাশ করা, খাবার, এই যে এটা দিতে হবে। এখন আমি যদি ফোর্স আছি, হয়েছে, আর দরকার নেই। একটা করলেই তো হয়ে যাবে। এখন এখানে কি করতে হবে? the tester is haunting, রিড করতে হবে। বাহ, তাহলে এখানে আমরা আরেকটা করি, 4। আর দরকার নাই।
দুটা হয়ে গেল। এটা তাহলে এদিকে হতে থাকে, আমরা ঘুরে আসি ওই দিক থেকে। আমাদের আর কি টুইস্ট আছে ওটা আমরা করি, আপাতত হয়ে থাকে। মান বিহাইন্ড লাগবে না, প্রফেসর অ্যাসাইনমেন্ট এটা এটা করি। হিট পপি, আমরা পপির সাথে দেখা করে আসি। OMG, পপি আছে অনেক দূর। আমরা আপাতত এখান থেকে পপির কাছে যেতে হবে। চলো। পপির কাছে যাই। বাহ, উড়ে যাও। এত স্লো যায় কেন? ওই যেখানে আসবে পপি, পপি আসো। Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Yes, Myra, let's see. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It Oh. did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Oh, Does এটা this ধরার have জন্য anything to do আদেশ with জারি Rookwood করছে। and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. হুম, এটা আবার কি? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. আমরা গিয়ে খুঁজে দেখি। Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? চলো তাহলে This way. আমরা এখন একে ফলো করি। Code for poppy in this area. চলো, কে আছে পিডিয়া ভাস করে দিয়ে আসি। A centaur. Tread carefully. সেন্টারের সাথে ট্রেড কি করবে? An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We পোচারদের aren't সাথে তো involved আমরা with them. মারামারি করতে আসছি। If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. টেনশন করিস না, আমরা মারতে আসছি পোচারদের। He was certainly a charmer. That could have gone worse.
centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't অর্ধেক helping ঘোড়া অর্ধেক matters. মানুষ But why হুমকি would you দিল think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. চলো আমরা গিয়ে দেখি কি এমন ঘটনা ঘটেছে কি এমন ষড়যন্ত্র হচ্ছে That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. পানিতে আসলে কি আছে মানে এরকম ঘটনায় আরো ঘটতেছে মানে যে কুমিরের মতো কিছু একটা বের হয়ে খাইলো কপি This বলতেছে যে is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the Oh. poachers were here, perhaps we can find out why. এটা ফিল কি রে ভাই পোচারদের সাইন খুঁজতে হবে ওকে চলো এগুলো কি Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. ও Still smoking. আগুন এখানে They লাগানো can't have আছে been gone long. এই এখানে একটা বাক্স এখনো আছে আর কি আছে এখানে একটা কিছু আছে This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? হ্যাঁ ওখানে আমরা Poachers কিছু were পাইছি here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep Goblin searching, armor? but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. আমরা এখন পপিকে ফলো করব পপি আবার সামনে নিয়ে যাবে How do goblin and poacher interests align? মানে পোচার আর গবলিন এরা down there. কিভাবে এক হলো ওরে Definitely একটা তো না poachers. বহুতগুলা No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. চলো 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 চলে যাই আমাদের টেন্টের মধ্যে যেতে হবে ওই যে টেন্ট মারামারি করে যাবো এভাবে একটা একটা করে মেরে দিলে ভালোই হয় খাইতে হবে এই মহিলাটা মহিলা পোচার্স Suppose it's worth a look. তোরা মারবো একটু দাঁড়া তুইও শেষ এর পিছনে একটা দেখা যাচ্ছে ওই যে সে মারেই নাই দাঁড়াও তোমাকেও মারতেছে একটু ধৈর্য ধরো তুমি কি এখানে বিড়ি ফুটো নাকি Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? চলো Only দেখা যাক one way to find out. গিয়েই দেখা যাবে যে আসলে কি হচ্ছে Revelio.
ধন সম্পত্তি টেন্টের মধ্যে গিয়ে দেখি কি আছে ওরে Merlin's name? হাই হাই Are those dragons? ড্রাগন এরা আন্ডারগ্রাউন্ডে ড্রাগনের ফাইট চলতেছে আর ওদের গলায় ওই যে সে আর্মারটা গবলিনের বানানো It's a dragon fighting ring. হ্যাঁ এটা ড্রাগনের This is ফাইটিং রিং Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. ঠিক আছে আমি You লুকে থাকবো especially can't afford to be spotted. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain. যাবো কিভাবে তাহলে এন্ট্রি উইথ অ্যাডমিশন অনলি তাহলে এন্ট্রি এখন না পাইলে কি যাওয়া যাবে না Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? লয়ালিস্ট ওয়ারিয়র Join us? They say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে চলে Sickens me যাই to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. গিয়ে আমরা দেখি কি আছে এখানে ঘটনা ড্রাগন তো আরো আছে Turn my back for 1 second and what happens? Collapse. The very moment I don't have everyone. Did you hear those goblins? Ah. Ramrock and the poachers must be working together. এখানেও Poppy, আছে something's going on behind you. What's going on down there? ওরে ড্রাগনটা শিক্ষা দিচ্ছে ও আল্লাহ কত বড় ড্রাগন They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her, shall we? চল Wouldn't give to be a demiguise right now. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. দূরে যায় না কেন আস্তে আস্তে যেতেছে Aloha Mora. এটা খুলি আগে লক লক খুলে গেছে এটা হলো ড্রাগনের ডিম কেউ না কেউ তো এখন আসা উচিত তাই না All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. প্রচার দিয়ে এখন মারতে হবে ও ওয়েট একটা একটা করে মারবে নে মাশাআল্লাহ সব কটারে মারে ফেলবো আয়
You're the one we're looking for, and you brought a friend. Aye. One less human to worry about. Cover up wide, coming back this way. আরে আর এটা মাইরে শেষ করে We don't have time. We need to free her now before more show up. Oh. Wait. Aim for the ring at the front of her restraint. আরো আসছে খুলে ফেলছে আমার ড্রাগনকে This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. নে মার খা শালা রে ভাগ 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 তোরা ভাগ এরা মরুক হ্যাঁ সাই করে দিছে একদম একে যদি নেওয়া যায় তো ভালো হইতো চলে যা চলে যা এখন ভিলেন গুলো আসবে না পালাইতে হবে আমাদেরকে পালা 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 নাইস ভালো মারামারি ছিল এটা That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was এখন ওই expected. ডিমটা যে আসছে সেটা Goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Oh. Chalo. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. Chalo. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. আমরা এখন রিটার্ন যাই Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. আরেকটা কুইজ সম্পূর্ণ হলো আরো কুইজ কি আছে দেখি আমাদের সেই ডিমের কুইজটাতে যাইতে হবে সরি ব্রিডিং এর কুইজ আমরা এখন যাব ব্রিডিং এর কুইজে
এই যে সিক্রেট রুমে গিয়ে দেখি রিডিং পেনটা ব্যবহার করব, সেটা দেই নাই ওদেরকে। ও এটা কোন জায়গা? বাহ, এটাতে তো আমি যাই নাই। নিজের কাছে চিনতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের হলো এইটা। এদিক তো এই যে ব্রিডিং এর বাচ্চা হয়ে গেছে, এই বাচ্চারে কি করতে হবে? খাওয়াইতে হবে। 2 দেই আগে। বাহ, খা, খাবার খা। আরে আরে দিছি খাবার। I should let Deke know about the newborn Thestral. তাহলে এখন আমরা ডিগের কাছে যাব। আরে ডিগ, তুমি তো জানো না কি হয়েছে, এদিকে বাচ্চা হয়েছে। Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix. The rarest of all beasts that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself before Tobbs found him. Deke, I'm sorry. That's a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. আবার কি দাবি জানাবে? রিকোয়েস্ট কমপ্লিট। আমাদের এটা তাহলে একটা দিয়ে দেই। আমার পরবর্তী কুইস্টে যাই। এখন কি কুইস্ট আছে? অ্যাসাইনমেন্ট আছে, এটা বাদ। কালেক্ট দ্য ফিল্ড গাইড পেজ, আন্ডারগ্রাউন্ড হারপার, বম্বারা, এটাই দেখি। আমরা এটা যাই প্রফেসরের কাছে শিখতে। কোথায় আছে? ওরে বাবা, বহু দূর। তাহলে আমরা এখান থেকে শর্টকাট। ইয়েস, চলো চলো আমার পঙ্খিরাজ ঘোড়া, পঙ্খিরাজ ঘোড়া, চলো। পঙ্খিরাজ ঘোড়া দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি উড়িয়া উড়িয়া। ও
আমরা পৌঁছে গেছি প্রায়। ওয়েট ওয়েট ওয়েট, এটা কি রে ভাই? I অদ্ভুত should পাখি। investigate. No, you don't. আরে তো মারতে, ওটা তো আগুন দিয়ে মারতে হবে, আমি তো ভুলে গেছি। একে দিয়ে দেখি দুই একটা ধরা যায় কিনা। পাখিগুলো গেল কই? ওই যে এই যে Now, I'm only trying to help. দূরে কেরম ভাই? Do cooperate, won't you? No need to be difficult. I mean you no harm. ধরছি একটারে। হ্যাঁ Professor Howard will never believe this. এখানে কিছু একটা আছে। Revelio. আচ্ছা এই দিকেই কেন যাতে বলতেছে আবার? Revelio. আবার কোথায় যেতে হবে রে ভাই? ঘোড়া নিয়ে যেতে হবে, কারে যেন ধরতে হবে। পঙ্কিরাজ ঘোড়া চলে যাও। This looks intriguing. High wing, go! চলো আমরা যাই। এখন আমরা আরেকটা বীজ ধরতে যাবো, এটার নাম কি? জায়ান্ট পার্পল টড উইথ দ্য ন্যাপস। আচ্ছা চল দেখা যাক কি দেখছিলাম। কোনো টেনশন নাই, প্রজাপতি ধরা যায়। আমাদের পঙ্খিরাজ ঘোড়া
নাইস। এখানেও তো এনিমি আছে। ওরে ব্যাং। Revelio. কাকে ধরতে হবে এটাই তো বুঝলাম না। আমরা একবার হাইড হয়ে যাই, তারপর ওদের ডিস্ট্রয় দেখি। ও এগুলারে ধরতে হবে। এ ব্যাং। কেউ একটা আসছে। No, you don't. Now, I'm only trying to help. তোর ধর্মই না যা। কই যাস? বসি। Assignment's all finished. এখন আমরা রিটার্ন যাবো। এবার ঝাড়ু নিয়ে চলে যাব। আমাদের ক্লাসে যেতে হবে। ওর এই ক্লাস অনেক দূর, আমরা উড়ে না গিয়ে শর্টকাট মারি। আমরা আসছি এখন ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে হবে, বিস্টের ক্লাসে। এখানে গিয়ে টিচারে কিছু একটা দেখাইতে হইতে পারে। কি ক্লাস, কত গভীরে ক্লাস রে ভাই। মাটির নিচে ক্লাস। এই যে ক্লাস শুরু। Perhaps you can help me. তোরে পরে হেল্প করবো, আমি ক্লাস করি। ক্লাস মিস দেওয়া যাবে না। আরে কোন জায়গায় ক্লাস নেই রে ভাই? ক্লাস শেষ, মানে ক্লাস খুঁজেই পাই না। আরো বলে 172 মিটার, কেমন লাগে?
এসেছি আমরা 20টার ক্লাসে। এই টাকা পয়সা খায় সেই প্রাণীটা না? ড্রাগন। Excellent work today. Class dismissed. ঠিক আছে, তোমার সাথে আমার কথা আছে। I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Bombarda. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. যখন দরকার। The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. হ্যাঁ, সেটা আমি দেখে দেব। Use caution when casting it. I will, Professor. দেখে নেব। I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. ঠিক I আছে, don't বলো। want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. হ্যাঁ, পারছি। Bombarda. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? হ্যাঁ, ঠিক আছে। Go ahead and try it on the pumpkins. কুমড়োর উপর ট্রাই করতে হবে। এই কুইজটা কমপ্লিট হয়ে গেল, এখন আমরা বোম্বারা ট্রাই করব। কোথায় সেই বোম্বারা? এটা ওকে, আমরা ট্রাই করব। এটা ট্রাই করি। আরে কুমড়াতেই তো প্র্যাকটিস করতে চাইলাম। পাম্পকিন কোথায় আছে? কোথায় ট্রাই করবো? আরে Confringo. Bombarda. Accio. ওকে, তাহলে আমাদের মোটামুটি সব এটা এই কুইজটা শেষ। পরের কুইজটা আমরা দেখি। আবার এটা কি? মামস দ্য ওয়ার্ড ইজ ন্যাটি আউটসাইড। আচ্ছা, এ ড্রাগন গিফট টু। আচ্ছা, একটা একটা করে শেষ। টিপিনও শিখাইবে। আমরা এটা একটা শেষ করি, তারপরে দেখা যাক। আমাদেরকে যেতে হবে হগসমিডে। চলো। It seems all roads lead to Hogsmeade. এর মধ্যে আছে। Morning, were we? Hey. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. ঠিক আছে, আমরা I've ড্রাগনের never known poachers to use anything like that কলারের before. ব্যাপারে কথা The হচ্ছে। dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. এই কলার No, বানাই কোথায়? I সেখানে যেতে don't হবে। think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg.
That's a good idea. চলো আমরা We need ওই to see ড্রাগন this through. খুঁজবো, I'll ডিমটা start রিটার্ন looking দেবো। into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? কাট 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 কাট, এই জায়গাটা কাটতে হবে। কেন যে আমার পেছনে লাগে আছে সেটা আমার জানতে হবে। Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. চলো তাহলে ড্রাগন খোঁজা শুরু করে দিই। I'll let you know when I have news of her location. আচ্ছা, ঠিক আছে। পরের রিকোয়েস্ট কি? ন্যাটির সাথে দেখা করতে হবে। প্রফেসরের তালা দিয়ে রাখছে একটা একটা। আমরা এখন যাই ওখানে। I've always said that travel broadens the mind. এই শর্টকাটগুলো না মারলে কতদিনে যে পৌঁছতাম এখানে। So frustrating. এখানে একটা কুইজ You শুরু করি। wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, not Sai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. Oh. You know what it ক্রিচারের was, ব্যাপারে কথা Sai. বলতেছে। কিছু একটা। I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. Dark wizard? She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. এর মায়া I স্যার must জ্ঞান দিয়ে get to দিচ্ছে class. যে তোমার আর Perhaps your পণ্ডিতই করতে friend হবে না। can get you to listen to reason. অথবা প্রফেসর। So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Oh. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. ও কিছু একটা হয়ে খোঁজ Now খবর the রাখতো। nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. মানে কোনো একটা It প্রাণীতে is- পরিবর্তিত হয়ে I love ওটাতে খোঁজ খবর transforming, রাখতো। but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. আচ্ছা She's ঠিক আছে। concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? না। You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have.
I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. ঠিক আছে My mother cannot know where I am all the time. তার মানে ওকে আমাদের সাথে Thank যেতে you হচ্ছে for being here during that rather awkward conversation. ঠিক আছে এখন আমরা আরো একটা কুইজ নেই এবারে দিছে হলো আরে প্রফেসর ঘরে কাজ কাম করতে হবে ফিল্ড গাইড পেজ ইন দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড হারবার চলো এই জায়গায় আমার এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে যাইতে হবে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে কি সব আবল তাবল জিনিস কালেক্ট করতে হবে এই যে আন্ডারগ্রাউন্ডে হারবার চলে যাই চল চল তাড়াতাড়ি চল So this is the underground harbour. Revelio. একটা কাগজ সংগ্রহ হয়ে গেছে বাকিগুলো সংগ্রহ করতে হবে এখানে কিছু নাই আরেকটা বোধহয় চলো উপরে যাব কিভাবে উপর দিয়ে উঠতে হবে এটাতে লিফট এবার ঢুকতে হবে এই বিল্ডিং দিয়ে যেতে হবে এদিক দিয়ে এত শর্টকাট মারার চেষ্টা করলে হয় জাম্প দিয়ে I really have made a mess of things. উঠতে হবে এই দিক দিয়ে That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Spiral stair. Revelio. আমরা এসে গেছি প্রায় এখানে আছে Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. ঠিক আছে জিজ্ঞেস কর A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? আল্লাহ মালুম The golden snidget. Correct! আন্দাজে The দিলাম হয়ে snidget গেল was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? লিকুইড লাক টেবিল কি জানিস রে ভাই
এটা কই? Felix Felicis. Well done. এটা সঠিক। Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Tale of Three Vedas, এটা কি? এটাই কই? The Founder's Relics. No, the answer was the Deathly Deathly Hallows. Hallows. According to Beadle the Bard, এটাই the লিখেছিলাম Deathly কিন্তু Hallows ভুল consists হয়েছে। of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? এটা ফির কি জিনিস? The Snitch. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. বাইরে True or তোর false? এত Polyjuice কথা potion allows the drinker to change species. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. যাই হোক, If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. ঠিক আছে। Not now. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. ঠিক আছে। I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make a look at this. Want to test your knowledge on some more difficult questions? Not now. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Class during the day. আবার ক্লাসে দৌড়াও। ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট আর ক্লাস। One day, I'll get up the nerve to ask him to show me. The Daedalian keys are back. I heard Professor Weasley transfigured all her এখন ক্লাস করতে হবে। owl to stop students from cheating. হেভি স্টাইল তো। Settle down. পেশা বই হয়ে গেল। Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, ট্রান্সফরমেশন মানে রূপান্তর করে নিচ্ছে অন্য একটা কিছুতে। ঠিক আছে, আমরা শিখবো কিভাবে কি করতে। ও এই দিকে, এটা ব্যাপার না। এটা হয়ে গেছে, ট্রান্সফরমেশন আমরা শিখে ফেলছি। বাহ, প্রজাপতি হয়ে গেল। বাহ, beautifully done. এখন ম্যাডামের সাথে কথা বলতে হবে। হ্যালো ম্যাডাম। You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion.
Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? No. Oh my God. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. ঠিক আছে, তুমিও ডিসমিস, তোমার কাজ শেষ। এটা আমরা ট্রান্সফরমেশন করে দেখি একবার। কোথায় সেটা? ওয়াও, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা পরের ইয়েতে যাই, কুইজটা দেখি এবার। ইন দ্য শ্যাডো অফ দ্য মাইন্ড, সেবাস্টিয়ানের সাথে যাই, দেখা করতে হবে। নো প্রবলেম, আমরা সেবাস্টিয়ানের মিশনটা খুব পছন্দ করছি। ও অনেক দূর, যাবো কিভাবে? এখানে একটা শর্টকাট আছে, এই শর্টকাট দিয়ে চলে যাই ওখানে। What are you up to now? ওকে, আমরা আমাদের ঘোড়া না, ঝাড়ু নিয়ে যাব, কারণ আমরা ঝাড়ুটা খুব মিস করি। ও, ঝাড়ুর মধ্যে একটা স্পিড আছে। ঝাড়ুটা যদি দুটা ইঞ্জিন লাগাই নেওয়া যেত তো ভালো হতো। আরে 7 সমুদ্র 13 নদী ঘুরে নিয়ে যেতে হবে। এসে গেছি আমরা। সেবাস্টিয়ান, আমি তোমার জন্য ওয়েট করতেছি। I should dismount here. এবং সেবাস্টিয়ান এসে হাজির। I thought my owl might pique your interest. হ্যাঁ, I came as soon as I could. I'd been so distracted by the Scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? তো আমরা দেখি ওর লয়ালিস্ট কই আছে। We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Okay. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. চলো। 240 মিটার, এগুলো ব্যাপার না। There they are up ahead. I'll let you lead. No one ever. Revelio. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. একটু বললাম, একটা একটা করে মারতে পারলে ভালো হতো। এফ দিয়ে আগে এটা। Who's there?
একটা একটা করে মারবো, দাঁড়া। লুকিয়ে লুকিয়ে মারবো। খুঁজিয়া পাবে না। কে মারলো? Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young, mind. Not like I'd thought. এটাও শেষ। এটারে খাওয়া লাগবে। আর কই? এই যে ওখানে একটা, এখানে একটা আছে। What am I doing here? This patrol is worthless. তুমি কি আমার দেখছো? দেখে ব্যাককলের মতো আসতেছে যে। What was that? I feel as though I'm not alone. তো একটা নাও। লুকিয়ে লুকিয়ে মারতে বেশ মজাই লাগে। বাস শেষ। আমার পার্টনাররে আমি খেয়ে ফেলবো। এবার তোমার পালা। আর কেউ আসছে দিকে? All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. হ্যাঁ হ্যাঁ, Nice চলো work. আমরা সামনে গিয়ে দেখি আরো আছে কিনা। This is going অবশ্যই আছে। well. We make a good team. We do at that. Revelio. এখানেও তো অনেকগুলো আছে। Once again, we can fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. এর এসে ঠিক করে একটা একটা করে মারতে হবে। দাঁড়াও, তোমাদের জন্য স্পেশাল কিছু নিয়ে আসছি। Let's get this Are you sure you're not দাঁড়া দাঁড়া। ভালো লাগে? শান্তি পেয়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, খা। পেইন কাকে বলা যায়? আর বেশ, আর কেউ? Fun is a relative term. Revelio. It is. And that was relatively দেখি টাকা পয়সা কিছু পাওয়া যায় কিনা। হ্যাঁ, ভরে গেছে। চলো ওইদিকে আসো আসো। যেন ডিম আয়। মাইনের মধ্যে ঢুকে এখন মারামারি হবে, কঠিন মারামারি। আমার মনে হয় এখানে একটা সেট আপ চেঞ্জ করতে হবে। 1 2 3 4 3 শেপ চেঞ্জার চলবে। For better or for worse, we're in. I didn't touch your health. Accio. Mine looks like a tomb.
It was closed off. Now I see why. Revelio. চলো এই রে বলবা না গর্ত আছে এখানে এই মাইনের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ আছে Too disgusting দেখতে হবে for even a spider to prey on. ওরে স্পাইডার আমরা রেডি দিয়ে চলে যাই I will make you. There you are. Let's get this. I won't rest. Dead. নে তোর জন্য স্পেশাল আর এটা কই যেন আছে You are terribly ugly. Surely you can see that. Bombarda. হইছে How many Rambox loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. তাহলে আমাদের এখন যাবো কোন দিকে That ledge is awfully high. Any ideas? না এদিক দিয়ে তো কোনো ওয়ে দেখতেছি না যাওয়ার সরি এটা তাহলে আমাদেরকে কি যেন একটা লেভিয়াসও আছে না ওটা দিয়ে কাজ করতে হবে আমাদেরকে আরেকটা যেন আছে এটা দিয়ে কাজ করতে চলো তাও তো যায় না এই হ্যাং করলো কি এটা দেওয়ার পরে শুধু লেভিয়াসও দিতে হবে নাইস চলো মারামারি করি It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. এই দিক দিয়ে যাবে না ওই দিক দিয়ে যাবে Smashing. Should have thought to conjure stairs. Oh, এই জায়গায় রিপেয়ারও করতে হবে রিপেয়ার আমাদের কাছে সেই জাদু আছে Reparo. চলেন জায়গা কি ব্যাপার মাকড়সা
We've rid the world of another তো spider. অনেকগুলো গবলিন I should মরে see আছে that's এই জায়গায় sweet. কালেক্ট হবে না কারণ আমার কাছে অলরেডি We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. এখানে কিছু একটা আছে